Здравствуйте. Так. Что тут с квестом? Так, нулики без корабля. Вчера выполнили. Безработные моряки Луи, Макс и Филипп, потерявшие свой корабль, попросили помочь им найти работу. Мы попросили капитана Джека их нанять. Он согласился. Мы посоветовали работать с капитаном Джеку. Так, дальше, наверное... Чтобы... Давай ебать Валера. Арк упоминал, что множество орков собирается на западном пляже подозрительной пещеры. Возможно, то стоит заглянуть и выяснить, что затевает эти твари. Загадочное убийство. Приказ ясен. Нас прислали в Сайсил, чтобы расследовать убийство советника Джейка. Волшебник Арху встретит нас в городе и подробнее расскажет об этом печальном событии. Волшебник Арху приветствовал нас в Сайсиле. Сразу видно, что в городе творится много странного. Однако для нас важнее всего убийство советника Джейка. Арху осматривал комнаты, в которые убили советника Джейка, и вполне уверен, что видел там следы магии источника. Надо бы нам взглянуть на место происшествия. Арху посоветовал нам поговорить с капитаном легиона Ауреем. Тот сейчас в Сайсиде, в штабе легиона. Чтобы осмотреть место преступления, расположенное в таверне королевских краб, нам нужно разрешение Аурея. Арху говорит, что главный подозреваемый в убийстве Джейка, вдова убитого Эсмеральда. Впрочем, сам волшебник в ее вине сомневается. И правда, может ли она быть магом источника? Нам предстоит это выяснить. Возможно, для начала нам следует с ней поговорить. Она сейчас в своем магазине у городской площади. Арху сказал, что произошло в ночь убийства Джейка. В комнату вошли две фигуры балкона. За ними последовала третья. Вскоре после этого раздались громкие звуки борьбы. Когда трактирщик прибежал на шум, Джейк уже был мертв, а комната разгромлена. Пусто. Мы встретили капитана Аурея, который нехотя позволил нам смотреть место убийства Джейка. Я сейчас приду. В таверне королевских краб. Этот офицер терпеть не может искать источник, но это не важно. Мы приехали расследовать преступление, а не заводить друзей. Так, ладно. Опа. One man's trash is another man's trash. Так, ладно.
I was really hoping to find something better. Да. Пошли-ка, наверное, в библиотеку. Those boots that embarrass a rich crew get to shiny recruits. Sorry, sir. You think that's funny, Private? Так. Как раз Максиму надо будет поговорить. Там убивается один мальчик. Так, не сюда, хотя... You again. Ладно, это не работает. Так, это мы вчера. Так. Эх, меня послали. Все. Монеты давать не хотят. Ладно, будем говорить тогда по-честному. Так, ладно. Сейчас я хочу... Так, к мэру. Что-то больное или мирное? Я так понимаю, тут один раз фишка репликально срабатывает. Так, не могу. Так, ладно. Ой, ё. Куда вы? Potions to bemuscle you, scrolls to entussle you. Так, привет, дядя. Почему отношение такое хреновое у тебя, у всех к тебе? Ладно, давай что дальше. Hunter. Oh, what a sight for sore Sicilian eyes. Расскажи о себе. Me? I live alone here in town. Used to be that my younger brother Tom and I were practically joined at the hip, but that's all changed now. Что стало с твоим братом Томом? Oh, he's always been something of a rascal, calling his petty hooliganism adventuring and endlessly worrying my poor mind. Oh, but of course, I've always loved that scamp to bits. For my part, I encouraged him to join the Legion. Even got him sparring with Captain Orius now and then. But then those blasted Fabulous Five came into town. That band of... I don't even know what to call them. Well, they're his heroes, and I simply couldn't prevent him from going to see them. That one meeting was all it took for Tom to run off with them on some mission to God knows where. Понятно? Так, давай-ка. What? Oh, it's you. Come closer then. Closer, huh? My ears aren't what they used to be. Nor my eyes, for that matter. Yes, hello, Source Hunter. Our city welcomes you. Расскажи о My себе. elf? What elf? Oh, myself.
I am Cecil, Mayor of Sicil, and husband of the stately Cecilia. I've been the mayor here for decades, and I'm quite eager to see Sicil through these difficult times. Yes, very difficult times indeed. Сейчас, секунду. Что тестик сделать? Просто иногда чутька отличается, на всякий случай. Серьезно. Так, вот есть. Давай расскажи мне про племёх Сесила. What? Oh, you mean Sicil? Very difficult times indeed. As though the death of Jake, and by source magic no less, weren't enough. We're also facing all sorts of brutish intruders. The undead have overrun all but one northern trade route, while the orcs are making a habit of savaging our beaches. That's not to mention that at the top of this whole caboodle, there's rumors of some new religious sect or cult or some such sticking its tendrils into the innocent, seven-fearing folks of Sicil. And, while we're on the subject of troubles, I myself have a private matter I'd like to bring to your attention. It involves a magic relic I rather foolishly sought. A weapon called the Staff of Pergamon. Насчет убийства Джейка. Jake murdered? Oh, yes. Yes, now I recall. Indeed. I could hardly believe it myself. The Council and I have certainly had our differences over the years, but old squabbles evaporate under such circumstances. Most of the townsfolk are certain Jake's wife Esmeralda is responsible. In fact, the Legion have taken her into protective custody to keep her safe from the mob. As you can imagine, I've known Esmeralda for years. That business between her and the Duke of Ferrol was always a bit, suggestive. But I've never had cause to suspect her of violence. Still, one never knows for sure. Кто знает. Расскажите мне о герцоге Ферольском. An all right bloke, apart from all this Esmeralda nonsense. The whole town knows the only goal of his business trips to Sicil is to spend a night or two at the King Crab Inn with Mrs. Counselor. Расскажи мне о нежити в Сесиле. What? The undead? Yes, for the past 2 years those blasted skeletons have all but suffocated this city. With all but one trade route overrun, Sicil's once torrential commerce has slowed to a pathetic trickle. Что это за история с посохом Пергама? What now? Oh, you're speaking gibberish. Ah, you mean the Staff of Pergamon. Yes, yes. I was expecting a shipment of weapons, and among the cargo was this very powerful, very rare staff. I managed to place the order through means somewhat, atypical to a government official. Cecil proved an old fool, though. For the merchant slated to deliver it to me has just informed me that the damn thing has gone missing. I fear it may have fallen into the wrong hands, and I wonder if you could retrieve it for me. Расскажи мне, торговец. His name is Conrad, captain of the Tide Splitter, a merchant ship still docked at the Sicil harbor. You can talk to him if you think it'd help, but I'd quite like to avoid getting the Legion involved. Что тебе известно про The посох? staff itself contains a shard of an ore, highly valued for its use in the weapons of war. I know use of the material to be forbidden, but I was desperate to do something to aid the townsfolk against the undead. Мне хотелось бы узнать насчет ревелотских сект. Well, I do believe that's something your parents ought to have discussed with you long ago, Source Hunter. But I suppose if you really don't know, I'd be remiss if I didn't at least explain the basics. Ah, you see, when a lady and a fellow find each other rather nice, well,
rather more than nice. They occasionally, well, they... Так, Oh, this is nonsense. I'm the mayor for the 7th sake. I can't be bothered to chat all day about the birds and the bees when Sicil's under siege by orcs, undead, and cultists. расскажи мне о своей библиотеке. That depends. What kind of berries are you interested in exactly? Ah, the library. Yes, yes, you must have a visit. It's the gem of Sicil. Would you like to have a look? I'll escort you upstairs myself. Спасибо, но не Please сейчас. yourself. Let me know if you change your mind. You won't regret it. Мне удалось познакомиться с твоей Максин. Симпатичная зверушка. Maxine? What in heaven's name are you? Oh, you mean the mongrel that's always skulking about the place? Бедная Максин. Так, вау. Лунный камень. Или это обычно? Так. Правда? Так, ладно. I spent months trying to teach that worthless hound how to fetch, and it sat through every lesson looking at me as if I were an idiot. Man's best friend, my eye. И зря смотрит. I've always been more fond of cats myself. That depends. Так, а что? Конечно, это marvelous. интересно. Так, давай I knew that скажем God-feeling old Максим, man вся there was хорошая source. новость. To the gallows, I say. The gallows? Well, I've heard of such a thing, but I've never seen one myself. I don't think I care to either. Так, Oh, you haven't left town yet, have you? Jolly good. Join me, why don't you, for a scandalously milky saucer of feral leaf мне tea? бы хотелось задать тебе But of несколько course, вопросов. darling. Be my guest. Ты знаешь, что мэр Сесил считает тебя, как бы это сказать, собакой? Oh, my golly gumdrops, he did what? The nerve of the man. I knew he was hard of hearing and soft of wit, but this is a new low even for him. Она 7 минут. Так, лучше. Ладно, поехал. Так, Oh, do calm down, Maxine. Compose yourself.
Envision a calm ocean filled so plentifully with fish they positively flounder on the beach. Ah, there we are. Indignation has been dispelled. No longer do I care that booby of a mare called me the C word. Ну да, давай. Так. A nervous twitch suddenly makes Maxine's whiskers wiggle. I don't care in the least. Расскажи мне о Сесиле. Oh, this quaint little town is a tad too parochial for one of my more urbane tastes. But one has to make do, hasn't one? The fresh sea air does go to great lengths to invigorate one's spirit, that much I'll admit. And it is rather jolly to watch the ships sail in laden with all kinds of exotic wares, full of the little treats the mayor likes to spoil me with. Darling man, he dotes on me so. Неужели ты не боишься нежити? Heavens forbid! No, fear is rather too strong a term there, hunter dearest. The predator's instinct is a trait we share, you and I. And though those rancid ramblers may not be quite as easy to put to the claw as mice are, I assure you, they are just as easily outwitted. Насчет непотопляемого At сына. the risk of sounding as shallow as a spaniel, I can't but admit my love does not come unconditionally. What if we were to have kittens, he and I? They'd jolly well starve, wouldn't they, with an alley cat for a papa? Oh dear Sam, he's such a good old bean. But he does rather reside at the bottom of the scratching pole, doesn't he? And dear me, one must have at least a mite of standards. Так, ладно. Fortune! Серьезно? Нафига? Что ж это? Так, тихо. Нет, нет. Что? Ужас. Испугалась. Так, ладно.
Серьезно? Серьезно. Ладно. 54. Идите нафиг. Понятно? What? Oh, it's you! What news? Никакие, мэр, никакие. Спасибо, что не обратил внимания, что мы пошарились в тебе по комнате и все воровали. Так, покажи мне библиотеку еще раз. What? Oh, it's you! That depends. Ah, marvelous. Follow me. What? Oh, yes. This library is the jewel in Sicil's crown, the beacon of culture and learning in our fair city. The My encyclopedia. Victoria has every volume you could possibly imagine, and she's got every speck of information about this place packed into her brilliant brain. Yes, Victoria's come a long way from that little bundle of claws and teeth I adopted so long ago. Ah, it brings a tear to my eye just seeing her here among her beloved books. What? Oh, yes, yes. I'll be on my way back downstairs now. Please introduce yourself. I know Victoria will be happy to make your acquaintance. The Encyclopedia Demonium. I know it by heart. Так, Volume 2? Where's the third one gone? Shatsu. Sometimes I think these books sprout little legs in the night. No. This Иди, is the зверек. grimoire I'm looking for. The pseudomonarchia. Volume 1, Volume 2. Where's the third one gone? Shatsu. Sometimes I think these books sprout little legs in the night. Каша на милаха. In the name of Amun-Hor, I bid thee Tujda Geta Hal, be welcome, human. My library is yours, as I hope your friendship is mine. Sigurd's beard, what a find! Так, открыть я не смогу. Ясно. Так.
Так, ладно. Да еще что за цыплявка шляется без моего чехла? Приди кого-нибудь постарше, тогда и поговорим. Мадор вроде старше меня. Хотя, хз. Блин, тетя, уйди. Тебя тоже назовут всяким проходимцем. Так что готовься к тому. Так, тетя, свали, пожалуйста. Спасибо. Striking it rich! Что? Эй! Кофига. Тетя, какого ты тут появилась? Hello again, adventurer. I hope you wiped those muddy boots on your way in. Да блин. Ах, сложно меня. Ладно. Тетя, уйди. Hello again, adventurer. I hope you wiped those muddy boots on your way in. Вот. Да не. Это с другой стороны, ладно. Так, ладно. Все, ребят, пошли. Я попал в пляж. The knight in see-through armor. Princess Buttercup with the blushing bottom. Stentakel. Esmeralda does have a propensity for all things naughty, hasn't she? Demonology for dumbbells. Ugh. I need something more advanced. The Encyclopedia Demonium. I know it by heart. Volume 1, Volume 2. But
where's the third one gone? Shatsu. Sometimes I think these books sprout little legs in the night. What nonsense. The Pseudomonarchia Daemonum. And the first edition, too. Most promising. Turjageta, friend. Добро, госпожа. I am Victoria, daughter of Mayor Cecil. Oh, I know what you're thinking. The likeness isn't exactly striking, is it? When I was very young, you see, I must have been cast out by my tribe, for I was found in a wicker basket floating past Sicil toward the sea. Похоже на историю Warcraft. С Warcraft'а. Это мы точно воруем? Lesser key of Sadakandras. Наш не зря так дорого стоит. Is there no new book to be discovered in this library? Так. The fisherman who found me would have drowned me on the spot, for I am an orc after all. But praise be Amon Hor, dear Cecil was among the gathered crowd, and he took pity on the exiled infant that chance had put in his way. He raised me like I was his own, this kindest of souls, taught me the language of men, their customs and their letters. Thus, I became the city's librarian, Я a могу брать position I uphold with книги no из small библиотеки. diligence and pride. Я уже выбрала, правда, всю библиотеку. Indeed you may. The wisdom I here hold is yours to peruse and even take with you. All I can ask is that you return the books you borrow so that others may enjoy them too. Demonology omnes autem mali daemonis quam. What? What is this? Who are you to interrupt my musings? By Naga the Protector, they have the manners of boors, these boatmen of Sicil. Oh, but perhaps I spoke too soon. Perhaps I was mistaken. For you hardly resemble the local fisher folk, which, incidentally, is a compliment of copious dimensions indeed. Ой, блин, высокомерие. No, a source hunter, that is what you are. Yes, a stalker of sorcery, a chaser of charms pernicious. In truth, I cannot go so far as to say it is a pleasure to make your acquaintance, for I take no pleasure in the company of man. But it may just be to our mutual advantage to join forces nonetheless. Esmeralda does have a propensity for... Что ты хочешь объединить в I селе? would tell you my reasons, but it seems rather pointless to do so, seeing that quite clearly there is no room left in your band of adventurers. Давай ваши личные квесты, если у вас есть. That is, how can I help you, my friend? Почему ты такой кайфовый? Что за несколько Ask вопросов? freely, my friend. Тебя вырастили медведи в лесу? Your city is far more wild than Home Forest. In Home Forest, the rules are clear. In Home Forest, your strength and speed determine your fate. Here, a tiny screech woman, no swifter than a mudworm, might confine you into a tiny cage, and one must wait for a kind stranger to grant freedom. Fellow one will have to pay yet Когда ты another научилась fine. говорить? Jarrett, wise Jarrett, taught me the bird songs of our people. If not for him, I would never have learned more than the beasts could teach me. A beast's life is to survive. A human's is to know. I am both beast and human, and so I must do both. Слишком хорошо знаешь историю для медвежьей дочки. Как так вышло? I have learned all the bird song that Jarrett could teach. I remembered every word. These tales have brought me much pleasure. Esmeralda does have a propensity The for... remembering of the beasts is without lies. We know not to approach the wasp's nest because long ago one bear mother discovered its dangers. This she taught to her cubs, and those cubs taught the next. We do not remember Rito and the battle of the buzzing brutes. We remember only what is useful to us now. Rito will be forgotten. The beauty of the story will be forgotten, but the lesson will not. It is different between beasts and humans. I am lucky to enjoy both ways.
Скажи, who Чародь. came to me when I was small. A fierce, wild one, yet unaware of the difference between the other cubs and herself. Urak. Mayhem. He called to me in a soft song. At first I thought him a great bird. We each reached out to the other. We found each other. Jarrett visited me often, and in time I learned his songs and more. When he built a small cabin within Home Forest, I hunted his food and fetched his water by day while he studied his books and his magics. By night, by the fire, he'd tell me tales of the world of people. Jarrett is my master and my friend, my teacher and myself. He teaches me and I care for him. Чем ты пришла в Сайсил? I heard this was a place of many people, so here I came. I have seen more faces here in a day than I had seen in all the days of my life together. But I have not found the face I seek. Jarrett is missing. It is my duty to find him. Как думаешь, где вообще может быть Джаред? That mystery is thick and ugly as a swarm of hornets. It started with a great disturbance in Home Forest. A terrible disease came in the night and turned the birds and beasts soft and foul as carrion while they still lived. Novels? I watched countless of my loved ones die, rotted from the inside. When I ran to Jarrett to tell him what I had seen, his reaction was strange. He had no answer. The next morning, Jarrett did not emerge from his room. I left him be, but after 3 days I grew anxious. I broke down the door and inside his chamber was nothing. His equipment, his books, all but some scraps of parchment were gone. He was kidnapped and all his research was taken with him. The only clue I found was a letter among the scraps. I could not make out all the words, but I recognized the threat. Death coming for you. And the signature? Attenborough. I do not know the one called Attenborough, but I know that if I am to find Jarrett, I must start there. Whoever this Attenborough may be, I believe he or she may know where Jarrett has been taken. The lesser key of Sadakandras. Ugh, what nonsense. Rawr! Fine, my friend, but I will stay far away from this screech woman. Perhaps among the crowd at the alehouse is best. А можно мне так делать? Source hunter. Чего ты хочешь Why, обвинить simply себя? because you hunt source and I, Jehan, hunt demons. You are aware, of course, that quite often both of these pests frequent the same shadowy pools of infamy. Now, I hate what I hunt, but I respect its cunning. Should I not, I'd have been decimated body and soul long since. This is a sentiment I'm quite certain you must recognize. Let there be strength in cunning, yes, but also in numbers. The calculus of wizardry. Naughty, hasn't she? При одном условии, во время путешествия мы никогда не будем заключать сделки с демонами, какими бы соблазнителями касались их условия. Поклянись мне в этом, и тогда я стою для себя заклинания. Я не люблю давать обещания, которые не смогу сдержать, поэтому мне придется склонить твое I don't предложение. like to make promises I may not be able to keep, so I must decline your offer. Лично меня устраивают условия Джа, но, похоже, мы с коллегой не сходимся. Верно, перед некоторыми искушениями просто невозможно I стоять. concur. Some temptations just cannot. Oh, simple souls. Oh, doomed spirits. What tangled webs you'd weave. But I won't be a fly to be caught in them. Begone. Reflect. And if you should see the light, I will be here in the library. Ладно, The ладно. Source Hunter. And why? Simply but now. This is a sentiment on one condition. Можно Very well. их? There will be no deals with demons. Окей, часть дела сделана, но все равно ничего хорошего не бывает. Agreed.
Nothing good. Most gratifying. I see you are firm of purpose and thereby ready to descend. Descend into the madness that is sorcery, into the depths where demons dance. Gladly shall I follow you into the abyss. Onward, blood and triumph away. Камере. Так. Volume 2? But where has the third one gone? Shamsu. Sometimes I think these books sprout little legs in the night. Вроде библиотеки мы все закончили. Join the Sun Club if you've got an eye for bargain takers. Ну, давай. Пока так. Никого нет. Так. So tell me, Septimus, would your wife or sweetheart be compensated by the Legion should tragedy befall you on the battlefield? Ну ладно, пусть пока. I suppose so, milady. But seeing that I'm neither married, engaged, or Чего пусть мучить. I've never bothered to inquire. Polite, handsome, and single. Don't go anywhere tonight, Legionnaire. I'd be afraid alone in the dark. Минуточку. My, what a strong and handsome officer you are, kind Septimus. You must have fought many a battle, am I right? In fact, I bet you're a real war hero. Oh, I'm no hero, Esmeralda dearest. I'm just doing my duty, you know. For the Legion. Well, you certainly are my hero. The rock upon which I may rest my weary soul in these trying and troubled times. Never fear, milady. As long as I'm around, no hair on your haloed head shall be harmed. Так. Человек смотрит, что текущего. Слон. Что мне там воровство? Давай все-таки The воровство. hunter returns! I hope you are here to shop rather than sleuth. Просто чтобы... Так, ладно. Слон не знаю, брать, не брать. Давай.
Так, ладно. Так. Вот я вчера. How lovely to see you again, haver of the beautifully shaped shoulders. Привет. Я только уменьшила чат. No better solution to the zombie problem than Чего так sex поздно? operas. Как приятно стать. I'm a painter by trade, as you can see, but a cartographer at heart. You might think there isn't enough work for one of my talents in a Ясно. downtrodden city like Sicil, and you'd be quite right. Отдыхай. Эх. У меня вторая неделя пошла отпуск. Чувствую себя более уставшей, чем на работе. Завидую те, что пришли. I travel around Andervale, mastering my craft and finding new subjects to add to my litany of lovely portraits and complex maps. Like this rooster I'm working on now, and the landscape that surrounds him. Первые дни вообще просыпаешься, как будто в панике, что опаздываешь на работу. А потом просто накатывается жуткая усталость. Я, кстати, не могу себе место нормально найти. Напомни, кем ты работаешь. К сожалению, ты конфиденциальная инфа. Реально конфиденциальная. А, ты не говорила, понял? That thief is free for now, but I wonder how long it'll be until his growling belly seduces him back onto the crooked path. Так, что ты думаешь, воришки For рыбы? making that would-be thief see reason. I only hope your instruction lasts. The last thing the plagued people of Sicil need is a thief among them. Yours for a scrap of gold. Don't scuttle away before you've tried some of the ocean's finest bounty. How many crab claws would you like? 3? 11? Так, уга. Блин. Меня обделяют денежкой в этой игре. What do you have? I got white cheese, blue cheese, old cheese, new cheese. У Макс, тут есть в игре один баг, и у Макса он работал. Он работает только самый первый раз, потом перестает работать. Я везунчик. Так. Может, сработал? Птица. Если нет, будет обидно. Придется смириться, что самый первый раз так делать только. So good to see you again, Source Hunter. Да уж. Опять нифига не сработало.
А, битка. Да, пошли. Заберем свои вещи, да, проверим. Будем почему играть тогда. Ну как, по-честному будем все воровать. Опа! А у него-то сработал этот баг. Мои девочки, ой-ё. Я походу игру по полной программе сейчас. Ладно, я не буду это комментировать, я просто уйду. Так. Я, кажется, понял, что я натворил. Ну, это... Сейчас все будет. Я ухожу, спасибо. Добрый человек. Кстати, я, кажется, возможно, я поняла, почему забагованность есть. Но это надо проверять на практике. Source Hunter, welcome, welcome. Почему не работает чья забагованность? Почему она забаговалась? Ну ладно, мне и так денег хватит. Так. Арху. Ты где? Кошак. Вернись. Source Hunter, welcome, welcome. Так, я хочу тебя, во-первых, да, определенно хотеть купить свиток воскрешения. Так, что еще хочу? Лупа, не знаю, мне нужна лупа. Так, свитка воскрешения мне надо будет побольше. Потому что дохнуть, я думаю, часто буду. И какой-нибудь заклинанец, который, если я сдох, воскрешать меня с фулл хп. Так, сопротивление воде, нафиг. Перемещение, так. Диски. Ставим. Ну ладно. Так, прижравниваем. Не, как вариант, у нее, кстати, вот это может не работать, то что у нее слишком много денег.
That's funny, Private. Надо все у него выгребсти, прежде чем заработает этот баг. Victory, Hunter. We'll vanquish our foes yet. Заново. Sorry, sir. Those folks would embarrass a bridge folk. Get a shining recruit. Sorry, sir. Salutations, Source Hunter. Так, но все равно это обидно. Что я хочу у него купить? Есть такое? Вы отражаете 10% урона в ближнем бою, как колющий урон. Фишка в том, что я отражаю урон как колющий или колющий урон отражаю. Так. Непонятненько. Так. Так, на это надо смотреть. Погребаем все у нее золото. Войдем. Так. Ладно. Посмотрим, как шел мне, но медведь жёлоб мне нравится. Но... I could do with a cold drink. Beyond these walls, the dead roam Я с вами free, уже Hunter. болтала. Better to evacuate this place while there's still some left to save, I say. Go while the going's good. Так, это... Ой, я... Нет, я не хочу с тобой. Я ухожу. Все-таки давай, ты будешь у нас карманником. Так. Блин, я дурочка. Ну ладно. Ну, конечно. Так, ладно, это мы возьмем пешонка. Родрик, знание легенды. Нет. О, у него знание легенд есть. Иди колдуй. Да блин. Так, интеллект как раз для тебя. Колечко нам годится. А почему у тебя репутация -1? С чего? Ну, ничего. Побили пару стражей. Ну, подумаешь, блин.
я вообще инициатор. Так, ладно. Все, вы все отвлекайте их, а я по карманам полазю. Murder within the walls, undead outside the walls, and here we legionnaires sit, Да, twiddling да, our да, thumbs. ребят. Блин, пипец, нет, это неправильно. Так. Так. Да, малыш. Я в тебе видел? Опа. Куда не слепая денежка? Так, тихо, чуть-чуть. Ох, нифига. Деревянный кол. Нафига тебе деревянный кол? Так, ладно. Конец, конец, конец. Так, ну давай Валерку сюда. Darling arachnid, aid my plight! Так, давай мода развож. What do you think you're doing? По нему урон прошелся, что ли? Это обидка. Это уровня, ладно. Это очень вина. Да, да, да. А я не хочу просто так вот валить. Так, ладно. Hey, stop that. Ладно, я ничего не смогу сделать. Я понял, понял. Никаких спецатак. Они вреда не нанесут. Давай мочи тогда. Hey, stop that. Как раз потащу, что из себя представляет Джан. Нифига, девчонки, инициатива. Называется «Продающий, что из себя представляет Джан». Спасибо. Игрушка. Классика. Я кого-то обошел. Эх. Стоп, меня ранили? Меня ранили? Уж. Джан, дайте ручку помощи.
Блин, Мадора тащит. О, Джана по умолчанию регенерация. Хотеть. 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 Не, либо ее, ну, фу, либо его. Какого 5-го уровня у меня? Ну, давай. Повышает броню. Ну, огонь не нам. Серьезно? Отец. Спасибо. Спасибо, что оглушил. Чувствую, мне бубо будет от нее. Так. Оглушенку атаковать или... Кого лучше? А, но я и так... Короче, дядя... Смирение познай. А это больно. Блин. Почему мне это... Не знаю. Мне кажется, я какую-то бяку сделала. А я где? А я где? Я где? Я где? Я себя не вижу. Видишь, ты промахнулась тем ударом. Кто бы сомневался? Ты серьезно? Ты не охренел? Ладно. Мне кажется, я села давно это начала. Где там мотив? Так. Когда решил выпрямиться? Не нахрен, все на. Да. Все. Я придумала. Пошли по квесту. Убедили. Хотя. А я могу каку сделать? Я могу вот такую каку сделать? Давай, Валерку, доставай. И чего хочешь тут нагадить, свалить по-тихому? Нет уж, мой суд будет быстрым, справедливым. Забавник скатил кровно, но похер. Валер, ты чего? Так, я хочу...
Жаль, что его карман уже не обыскать. Я промахнулся. Ну, пофиг. Ну ладно. Окей. У тебя было 100% попадание, как ты промахнулась. Добро пожаловать в Дивинити. 100% попадание равно двойному промаху. Супер игрушка. Рекомендую. Так, ладно. Ну, другое дело. Так. Что за такие посохи, что надо подходить? Давай, не обожайся во второй раз. Топ, я сама себя атаковала? Ладно, я лох. Окей, я тебя понял. Как я умудрилась саму себя атаковать? Без комментариев. Без комментариев. Так, ладно. Пятихатка, не хила. Так, опускать. Все. А его нельзя опускать. Ладно. До этого дяди забуду пошарить по карманам. Тоже деньги, даже 46 монеток. That's enough of that now. Шикарно. Прям шикарненько. О. Это пошло. Нехило только. Ладно, все, Джан, ты тащишь, окей. Да пофиг. Кстати, пойдем, я закину парочку сумок. Я забыл. Сейчас я не хочу, кстати, убивать их. Тут будет кое-что полезное. Давай сразу это сделаем. Чужие. Я за катапульту. Не знаю, если буду реализовать это сейчас или нет. Так.
фига ты не в бою? Ну сволочи вы! Во! Вот так! Ладно, откладывайте. Вот туда. Я надеюсь, сохранилась. Так, эту бегу делать. Затащила мою девочку в бой. До сих пор не боюсь. Да увидь же ты их. Какой фига? Серьезно? Что за фигня? Что за отстой? Ты отсюда можешь выйдет? О, какое дело. Ну, конечно, твоей инициативы именно игра не хватит. Spirits of Riverark, aid me. Вызывай кавалерку. Прям опыт никогда нам не помешает. Валерка, тащи. А, блин. Ну ладно. Ой, так вытащить без катапульта. Ну ладно. Я ж не против. Blitzbolts! Делать по пырам полному. Я надеюсь. Так. Дорогого решил забаговаться.
Блин. Непривычно, что стражники просто не мои враги, но ладно. Здорово. Пошли-ка в ход. Staff of Justice. Да. Он же сказал, он не знает, куда ходить. Чем могем, тем поможем. Я не хочу, чтобы Мадора... Да, я посмотрю. А, нет, я буду против если... Он же там казал первый. Опа! Ворога. Тебя попить. Огонек. Кажется, зря я это сделал. Ну... Да блин! Спасибо, спасибо за помощь Валерке. Вот же дрянь. Вот же дрянь. Что-то отвалилось. Что ты, дрянь, натворила? Там на долю только осталось. 22, 14. Да пошли вы нафиг! Все так хорошо шло, если эта дрянь бы не вмешалась. Да.
Бесит. Скарлетт тоже надо. Инициатива будет. Побольше пусть кто-то идет в кухню. Нет, Джоэл, вернись. Все вместе пойдем. У меня, конечно же, у меня больше всего инициатива. Ох, ничего. Я могу за 0 до сюда, до черепахи хотеть. Не маленьких. Какое сделаем? Да. Наша цель пока состоит в том, чтобы не выпустить их. Так. Poison my foes! Дрянь. А, ну ладно. С этой дрянью, я надеюсь, я и сама управлюсь. Скажет. Хорошо, чулочков не хватает. Ладно. Даже 100% удар должен быть. Да блин. Я ненавижу эту фишку, когда я не могу нацелить. Мне говорили, что можно целиться. Это Роб. Чувак, как тебя зовут? Вот ты в нокдауне. По портрету, ну хрен тут нацелись. Что это не Роб. Ладно, не могем так. Заморозка его задницу. Что ничего не делать, в принципе, этот вот. Блин.
Стоп! Это превратилось в сосульку. Мне опыта за это не дали? Так он сдох, и мне опыта не дали. Какого хрена? Пошли вы... Я не слышала опыта. Ладно. Ладно. Будем без этих дряней. Мы так справимся. Вы представляли, какого вы меня бесите? Давайте я вам расскажу, как вы меня бесите. Хорошо, ребят? Вам будет очень интересно, очень приятно узнать об этом. Так. Все будет... История прям интересная. Занимательная. Так, тогда дооблесть. What do you think you're doing? Откуда еще двое? Ну ладно. Мы не справимся с 5? Мы не справимся с 5, думаете? Так. Сейчас попробуем с помидора. Если не прокатит, то я умываю руки. Как было этого, так поэтому... Into the fray once more. Почему докидываться?
relief. О, как же ты удобно спинку не поставил. Так. Сука ж. Чё это было? Это типа я цель? Не паникуем раньше времени. Не паникуем раньше времени. Не паникуем раньше времени. Так, садимся. Это уровень 5. И это 5. Да сука. On the mend! Ambushed by a scoundrel. Ну, конечно. Кстати, я прямо кашля смерти в любом случае меня начнут атаковать. Ну, да, все. Хорошо быть. Хорошо, когда есть польза от того, что прямо когда смерть. Ладно, плохо. Все, отстаньте.
Ладно. Где еще придурки, которые на меня нападут? Или они из ниоткуда прибегут? Еще двое. I wouldn't venture too far out of town if I were you. Many legionnaires did so before you. Very few have returned. Arhu's invention, the stasis blaster. Quite a sight, no? The ray could singe a zombie or skeleton to ash in a matter of seconds. These days, we legionnaires hold a lottery to see who gets to man the things. You can bet it's no small amount easier to blast those flesh-eating monstrosities from a distance than to get within striking range. Don't ask me how the blaster works, though. I just make sure the thing's hitting its targets. Я ухожу. Куда же надо? Hey, stop that! Главное, чтобы Мадара, кстати, первый удар наносил лучше. Дальше мне что-то. Серьезно. Забыл подхилить Джаны. Ну на Джан, сам подхилить Джана. Так. Как же трудно за спиной находиться. О, ты. Good luck out there, Hunter. Evil lurks beyond Sicil's ramparts. Игрушка. I wouldn't venture
too far out of town if I were you. Many legionnaires did so before. Ай, там мы все слышали. Давай. Know much about zombies, do ya? How about walking bones? Привет. Опять всем привет. Походу опять ты один. Хотя, может, какие-то еще тут. Но сомневаюсь почему-то. Все, с более активных игр мы перешли в стратегии. Кстати, спасибо тебе за то, что показал вот этот трюк с фармом выживания. Оно мне дало за 3 фигни этих 7200 очков. Как раз на уровень хватило. Перед тем, как убивать, ограбим. Не акустику, не будем акустику. Так, что? Я хожу, конец. Первую дорогу, думаю, все-таки самодоры лучше делать. Так, партизан мой, выходи. Так. Я не уверена, что справлюсь. Но так стоит. О, 92. Это офигенно. Ума 3 героя 64 рубля стоит. Ёма. Понимаю, для 3 героев 604 рубля это дорого. Ну. Надо ждать скидок. Когда-нибудь будет. Но мне говорил один парень, не помню точно, кажется, именно стимовскую версию советовал не покупать. Там или, не буду врать, точно, или эпиков, или стимовскую. Если у эпиков есть, значит эпиков. Чего-то не хватает в героях. Этих. Так. Ну, конечно, я промахнулась по половине. Надо было их составить, ладно.
Как же они такие сильные? Джан такой хиленький. Я тоже говорили, не попасть на пол. Если игра нравится, почему бы и нет? Так. Ой, блин. Ну, меня... Ой-ё! Ладно, все, я понял. Все, не буду. Но мне стратежки не так нравятся. Да, мне сама не нравится. Просто я купила, думала, что с друзьями поиграю. Но все крайне нет в итоге. Так что я теперь на доблести прохожу, чтобы хотя бы платину выбить, чтобы обидно не было. И поняла, больше лучше не покупать игры для того, чтобы играть с кем-то. Потому что стратежки как таковые я не люблю. Единственную стратежку, которую я хотела купить, я ее купила себе. Я не знаю, когда поиграю. Это стратежка про космос с ММОшкой. Кстати, а почему бы ее не скрануть? Серьезно. Посмотреть, что он на себе представляет. А не StarCraft, а там в этой стратежке больше... Ошибся. Так, сейчас скажу, как она называется. Не, StarCraft я тоже мечтаю, но StarCraft уже бесплатная вроде как. И я в StarCraft тоже не играла. Я мечтала, и я купила себе, сейчас скажу тебе. Так... Дай. Сейчас. Так. Собственно, как страница. Сейчас. Так. Ее фиг найдешь среди моих игр. Так. Стелларис. Я ее безумно хотела. Я вот о ней сейчас думала. Но не факт, что она... Я тоже хочу купить. Я не могу тебе ее советовать, так как я сама еще не играла, я не знаю, что она себе представляет по большей степени. Я просто хотела, потому что мне сам трейлер понравился, а так я даже не знаю. Так что сразу всю ответственность себя снимаю. Я уже играла не в лицо, понятно? Beyond these walls, the dead roam free, Hunter. Be vigilant. Но эта игра прям, которую я очень сильно читала. Так. По факту, ё-моё, 340 лир, это сколько рублей? Так, блин, я даже не знаю, что хочу я сделать. Может, нафиг. 1173.
Я по скидке где-то, когда была скидка, за 400 рублей купила. Ну, 1173 это не будет. Короче, игры дороже 500 рублей по большей степени не покупаю. Единственная игра, наверное, которую куплю за выше 500 рублей, это будет Baldur's Gate 3. Ну, посмотрим сначала, что она из себя представляет. Там куплю. Я помню, скидки на нее 12,50 лир. Ого. Офигенная скидка. Так. Это что еще? Пекушка, блин, чего вы все пекушками называете? Так. Миш. I once lived a prosperous life with my husband and our happy little daughter Lonnie. But when the undead plague broke out, my dear husband was among the first killed. Lonnie never recovered from the loss. And when a group of mercenaries, predators, more aptly called, came to town dangling the opportunity to annihilate those undead devils, Lonnie lapped up their rhetoric and joined without so much as a backward glance. She was killed less than a week after she joined. Here she lies, and here I stand, mourning the death of my last joy. Надо думать было. Хотя бы в поддержку пошла в медицину, блин, если хотела бы помочь, но неподготовленный. Кстати... Чё? Блин, вы же когда прибежите на помощь. Так, ладно. Как же все? Ладно, пошла искать другие квесты. Что сделать за квест вообще? Я всю жизнь вообще заблудилась. Только я делаю, что фармлю и атакую. Так, ладно. Надо по сюжетке хоть немножко продвинуться. Ну, конечно, все заперто. Вау. Так. Ура, сейчас наконец-таки пойду Black 4 Blood. Удачи. Black 4 Blood. Вообще узнать, что это такое. Сейчас мне интересно. Секунду. Посмотрим. Что знакомое название? Да, я видела это. У нас фанат игр про зомби. Да, я видела по трейлеру, когда она только выходила. Блин, насколько я себя старо ощущаю. Даже еще не... Точнее, до того, как она выходила. Но все игры, о которых мы говорим с тобой, чаще всего игры о зомби-апокалипсисах. Просто мне ее подарили. Ясненько.
Приятной игры. Here for your daily serving of veggies. Please partake of the plumpest produce ever produced. Так. Not in the mood for cheese. That excuse is more holes than a slice of this fine Gorman there. Давай тебе дадим. Доделаем так. Лагало. Бывает немножко. Я говорила приятной игры. Here for your daily serving of veggies. Please partake of the plumpest produce ever produced. Shallot, sheep's cheese, tomatoes. Искатель. Made a big cheese on your block with a wheel of the good Да. stuff. Она мне еще не скачана. Ну, спасибо. Заранее. Я так понимаю, ты же сегодня собирался пойти? Here for your daily serving of veggies. Please partake of the plumpest produce ever produced. Так. Ну вот. Aaron has as many friends as the man with many cheeses. Фармим денежку. No, noble friend. Your upper chakras are in desperate need of a good scrubbing. Fortunately for you, my homebrewed tinctures will do the job. Or if you're in the mood for something a bit more electrifying, one of my air scrolls might give your system just the shock it needs. Слышала, блютер. Денежки хватает. Так, ладно, по монетке надо будет разложить в рюкзаке. Кому? Вы опять спрятали деньги. Что же у вас за привычка прятать деньги от меня? Я Джанду. Джану. И тебе что надо? Toe of snake, wing of worm, brew and spice 'em, stir and churn. Quiet day on the market, it seems. Made a big cheese on your block with a wheel of the good stuff. Join the Spud Club if you got an eye for farm potatoes. Aaron has as many friends as the man with many cheeses. Что тебе? Там чуть ладно, я из... Тебя пошел. И тебе удачи. Let us see if you can choose the Ah, finest. gracious patron, I see your tired eyes looking a bit teary. I've just the potion for that. Or would you prefer a toasty fire spell to dry those vapors? Так. Halibut, sheep's cheese, tomatoes. Я хочу что-нибудь. Талисман удачи. Восприятие. Кстати, восприятие тоже неплохая штучка. Я не буду. Надо сначала все-таки скупать. How lovely to see you again, haver of the beautifully shaped shoulders. I'm a painter by trade, as you can see, but a cartographer at heart. You might think there isn't enough work for one of my talents in a downtrodden city like Sicil, and you'd be quite right. Hello there. I travel around Andervale, mastering my craft and finding new subjects to add to my litany of lovely portraits and complex maps. Like this rooster I'm working on now, and the landscape that surrounds him. Да почему такие дорогие у тебя карты, мужик?
Не, могу, в принципе, все купить. Давай покоримся мы. Ладно, у меня баг пошел. Well, hello there. Heavenly herring, delicious dogfish, yours for a scrap of gold. Может, давай я картону How куплю. lovely to see you again, haver of the beautifully shaped shoulders. Heavenly herring, delicious dogfish, yours for a scrap of gold each. Еще теперь. No better solution to the zombie problem than a set of Да, silver я arrows. сильно ничего не хочу. Halibut, Ну, хорошо. cheese, tomatoes. Так, ладно. Мне надо как-то по квестам идти. Серьезно. Вы можете не страдать. Snake, wing of worm, brew and spice 'em, stir and churn. Come one, come all, can't you hear the stage calling you? Так, ладно, что самое легкое могу выполнить? Убийство я пока что... Блин, я хочу завалить. А сколько у меня вообще до уровня? 6000. 6000. Пошли валить тогда зомбаков. Я их по-честному смогу сделать. Я и так, короче, по-честному их делаю, но... По-честному будем их валять. Так. Ты лидер. Без стражи, потому что стражники задолбали все руинить. Не дают себя убить, не дают зомбаков убить. Офигенная стража, чтобы получить опыт за них. А, кстати, Джана бы одеть. То он тряпочка. Он же тряпочка. И что, Джани вообще не подумал? Давайте, пока я все-таки сказала, иду по сюжету, то сама собиралась идти фармить зомбаков, а теперь иду покупать одежду. Ладно, я с вами репертуарю. Так, ладно. Ща. Моему лучшему магу. На текущий момент. Давай сюда. А эсмеральда бывает что-то вкусненькое. Блин, мне пирамидки найти, ну ладно. И восприятие. Что за дом такой? Непонятно, где вход. Блин, я, кажется, очень сильно туплю. Где у тебя эсмеральда вход? Серьезно? Стоп, это... Ладно, это плю. Вот сюда. Идем. Эсмеральда. А где эсмеральда? Какого... Ох, не пугай меня, женщина, так. Так, что я могу купить? А я могу ли у тебя что-нибудь купить?
Мне надо что? Джана. Ну, шлем, я так понимаю, вообще нету Джана. Хотя бы то, что был на балде. Хотя, подожди. Че это, блин? У меня вообще внутри что валяется? Во-первых, наколенники просто. Что были? Трусики. Трусики нужны. Трусики я тебе отдам. Делай. А, это вес пояса, значит, как? Гадость. Так, наколенники. Ой-ё. Так, тебе что что-нибудь? Не есть. 11 брони, 15 же лучше, чем 11. Как? Ну, что могу тебе предложить? Так. Шлем 15 уровня. Это я себе типа не баблить какое-нибудь колечко, чтобы было. Серьезно? Колечко, чтобы было. Спасибо. Так, ладно. Да нафиг, урона офигенно, но 4 удачка. Так, смотрим. Я хочу просто приодеть. Ну ладно, не просто приодеться, а бы достойно приодеться, я не знаю. Так, 17-28. Это мне надо. Это мне надо. Так, ладно. Дело никогда не помешает, в принципе. Так, меч у тебя нормальный на этом уровне. Так. Окей. Теперь делаем так. Рюкзачок. Кого-нибудь рюкзак же остался. So tell me, Septimus, would your wife or sweetheart be compensated by the Legion should tragedy befall you on the battlefield? I suppose so, milady. But seeing that I'm neither married, engaged, or attached in any way, I've never bothered to inquire. Polite, handsome, and single. The hunter returns! I hope you are here to shop У rather тебя than сердце sleuth. почек. Маленький цветочек. А, блин, не-не-не, дарю. Ну. Так. А? Я хотела 22, 32, 15, 25. А зачем кинжал была себе? Что был? Все назад. Не знаю, может меч заменить кинжалом? Двадцать два, 32, 17, 28. Немного меньше, то мне кажется, урона все равно будет больше. Вот у меня способности от кинжала шибут. Что таланты. Да, как раз.
Что Джан не изменяем. Мы как бы Джан нашли одевать. Так, ладно. Есть что лишнее на Джана. Тебе инициатива не помешает тоже? Джану просто хоть какой-то шлемак. Так, ладно, пошли отдам, да, скопимся. Себя я хочу. Не-не-не, я хочу пойти туда. Так. У нее приятные вкусняшки. Бывает. Женщина шарит в красивых шмотках. Так. Джан так сильно улет. Эй, почему только вот Джан оранжевый? Я тоже хочу оранжевый. Он у меня стоит красным, да? Да. Ну ладно. Вообще я хочу синий. Так, мадам. Что ты можешь... Ась. Ладно. Так. Мадам, что вы можете нам дать? Что это такое? Так. Восприятие, кстати, это пригодится мне. Не ломается. Вон на клинике. Блин, мне бы колечки. Колечки у меня, кстати, не попадаются. Ладно. Давайте просто продадим тогда вещи. Лук я оставлю себе, потому что мало ли что. Так, ладно. Значит, пошли тогда прогуляемся сюда. Арфу. Блин, почему я арфу хочу хору назвать? Сегодня целый, блин. Да, я опять. Так, что у тебя есть? Шлем на скрытность. Это, кстати, мне тоже кайфовая штучка. Но Джан у нас будет все равно на месте стоять, так что минус перемещения очень бабу не сделает, но... А, подожди, или минус 0,2... Подожди. Минус... Это хорошо или плохо? Ладно. Требуется сила 6.
А вот Джану какую силу? Я забыла на параметры смотреть. Ну, конечно, у нас 5 сила. Спасибо. Так, ладно. У тебя вообще что? А у тебя ни хрена. Не, у тебя что-то есть. Инициатива 14. Ладно, чтобы голый не был, можно. Сила 6, сила 6. А ну-ка. Так, главное, что Арн сможет предложить мне. Тут же должны быть люди... Ой, ё, простите, я нечаянно. Котенок, кошара. Маши мне что-нибудь вкусненькое. Так. Ни хрена у тебя. Ладно. Пошли в таверну, и мне еще не было. Там эльф меня заждался. Бедняжку отправила дома. Sorry, sir. Или, блин. Не, я хочу купить что-то себе. Джану. Точно. А где можно шмот купить? Блин, ну, колец. Ладно, что я хочу на 3 Ладно, проехали по квесту, дошли. Серьезно, я ничего не добьюсь как такового на 3 уровне. Так. Какие же вы злые. Welcome back, Source Hunter. More business with the mayor, I am. A source hunter will always receive a warm welcome at the... Так. Привет. Как дела? Как с поиском отдыхалась? Щи получились? I've just the potion for that. Or would you prefer a toasty fire spell to dry those vapors? Опа. Так, не смей. Bloody undead! Remember above all to stay behind the wall, we tell our children. Так. Вот оружие. Хочу. Там ни хрена нет, кроме кольца. Опа, одного Арстона надо. Так, перемещение открывается на касание вампира. Касание вампира у меня есть. Так, не знаю, хочу ли я его, дороговато. Наручье плюс ремесло. В любом случае мне пригодятся. Так. Если у меня нет на ремесло, конечно. Джан. Есть нормально, надо, что тебя. Давай пока что дает, потом посмотрим. Вообще хорошо. А у меня всего одна. Ну,
любовного воровства, пока что понятно. Так, ладно. О, амулетик. Quiet day on the market, it seems. Как-то много людей пришли посмотреть, как я бесславно умру. Source hunters, eh? All right, Так. proper, we're finally getting a hand. Things is chaos. If you've got a favourite sheep, best to fry her up now before she gets thieved in the night like me dear plump Ogget, the finest in me herd. Расскажи о себе. Now that the herd's gone, old Birchie's just scratching by like a hen till the next batch of beasties comes through. Где твое I стадо? recently sold most of the tender loves to a trader heading north. Plenty of business that way these days. Those miners must be preparing for a mighty great feast. Wish I could have a nibble on my dear darlings, all ground and spiced. Насчет украденных овец? Oh, Ogget's been missing for more than a fortnight. I love that sheep, you know. Was planning to cook her into a fine midwinter night haggis myself. Do tell me if you hear anything about her. I plan on pursuing whoever stole her with my cleaver in hand. Как это разве? Блин, все под лицемерка. Как можно почти убить того, кого не пошли? Так. Так, мы сболтали, блин, что я не могу... Ладно. Мне надо кого-то... Я Джанна смогу хоть немножко приодеть. Так, ну тут на рынке никого. Пойдем в таверну, я там еще ни разу не была. Так, Эсперальда, таверна. Рейя, Рада Шамара. Шли. А не, в таверне я уже была, с Сэмом болтала. Я беспамятна немножко. Hello. I suppose you're here to viciously interrogate me for information I don't have, like our noble Captain Aureus before you. Так. Расскажи себе. I am the Duke of Ferrell, though I suppose my name is in the mouths of enough ruthless gossipers that you've heard of me by now. Мне рассказывали родители вещи про тебя и Эсмеральду. Yes, she and I have a history. That's hardly a secret anymore. I quite doubt it was even a secret from Jake while he lived. As easy as it would be to pin suspicions on Esmeralda or I assure you that the affair was never so steamy and sordid as the busybodies around town make it out to be. Jake and Esmeralda had no great affection for each other. He had his interests, she had hers, and there was little passion left between them. Certainly not enough to fuel a murder. Что тебе известно об убийстве Джейка? Very tragic news. I won't posture and say that the Chancellor and I were anything near allies, but I truly never wished the man harm. Сразу мы минус получили. За что? За что ты? Ладно, пофиг. Так, кто тут у нас? Анна. What have we here? A source hunter, is it? Well, my day just became rather more stimulating. Oh, stand still then, if you don't mind. I want to take a good long look at the so-called savior of Sicile. Так, мы нашли продавца брони. Отлично. Первое время подойдет. В любом случае, хоть что-то. Я наконец-таки вижу, где у меня полоска ХП. Да. Фу, не ХП, полоска опыта. Так, Джон у нас будет танковать как маг. Так.
Так, ладно. Мак-танк. Кто еще кроме меня такую глупость? Так. Мне по колечке. Они не смогут передать. Tall as an elf, strong as an orc, but your face, quite classical, isn't it? Statuesque, some might say. Yes, smooth and sturdy as marble, yet fine as a chisel's edge. And my word, what passion burns from your eyes. Please forgive my being forward, but I dare say, can it be? You're exactly the person I've been searching for. Расскажи мне о себе. I am Anna, jewel in the crown that is the fabulous 5. I've cut 1,000 throats, and baked 1,000 bread rolls, stolen the crown jewels of the Queen of Errata, and, with my pockets full, helped her reach enlightenment. When the day comes that I die, the gods will evacuate the heavens to make space for my formidable collection of designer slippers. I contain multitudes, you see, and I am utterly replete. Except that, much to my dismay, I had as yet to find the companion to whom my heart so clearly calls. But then, Source Hunter, you wandered into this tavern, and I am most certain that that companion is you. Кого-то ищешь? I believe I have found that component, that body, that Да, кажется, еще целую жизнь. Ты не понимаешь, о чем я чувствую, что в твоем существовании не хватает чего-то важного. Тебе когда-нибудь казалось, что если запомнить определенную пустоту, встретить нужного человека, то вместе можно открыть двери в новые удивительные миры? Кажется, я нашла этот компонент этого человека и эту душу. Это ты, искатель источника. Если мы хотим быть вместе, то нам воистину нужно переплести наши линии судеб. Мы должны идти к одной цели. You must join the Fabulous 5 right away, as soon as time permits. Together, as a team, we'll explore the boundless realm before us. We'll uncover fate, inch by inch. Насчет великолепной пятерки. I am part of that band of valiant heroes, and ever there must I remain. But you, my match, my soul's twin, may tie our fates together by similarly fighting under the banner of the Fabulous 5. You must speak with Mendius. He stands right outside this very tavern, and he alone can bring you into our illustrious fold. Then, my equal, friend of my body and mind, may we unite. О, ладно, квесты. Надо... Берем все квесты, наверное. Просто чтобы взять. Вот нам звездет чувство. Так, Алистер. The closest I've come to my match is when I linger over long while lighting my pipe. Oh, careful now. Your head's grown more swollen than Saffron's, I dare say. Давай, с Алистером. Sorry, I've run out of signed handkerchiefs. An Alistair keyring, maybe. In any case, make it quick. You're not the only fan who wants some of my time. Так. Ничего нет. Извини, на самом деле, я не знаю. Not familiar. You expect me to believe you've never heard of Alistair the Almighty? Why, I'm only the most famous wizard this side of the distance. Although, it'd be worth checking the other side too, just in case. And don't forget, I'm the most eminent member of the Fabulous 5 to boot. Surely you already know we've been voted the most influential adventurers guild by SideQuest Monthly, 3 years running.
Так, расскажи мне о великолепной Your пятерке. interest is piqued, I see. I'd suggest you have a chat with Mendius outside. He's in charge of recruitment and other such drudgery. Those nasty Блин, beasts почему are hardly прожимается? worth my time. Though I suppose I'll step in if none of the recruits manage to prove adept enough to handle a few skeletons. Oh, come, darling, don't dither. You must speak with Mendius and join the Fabulous Five immediately. I so long for us to realize our true potential. Side by side, spirit by spirit, heart by heart. Это лучше, конечно. Так, посмотрим, что у нас. Ничем. Do I seem like the sort who concerns myself with such things? You'll be concerned enough when you realize that reward money won't be lining your pockets. Greetings, traveller, and may the Immaculate Conduit's myriad blessings comfort and cradle you. Tell me, have you yet heard the revelation? Да что же, расскажи о себе. What's in a name, dear friend? For we all begin equal in the Conduit's eyes, and only through great deeds may enter into her inner ring. О каких имениях ты говоришь? You mean you haven't heard? Oh, what fortune that I may share the goddess's salvation with one who has, as yet, been lost. Steel yourself, friend, for your mortal spirit could be forever transformed from this moment forth. The conduit, our link to the goddess herself, has given us a special gift, and the gift is thus. By following her instructions and becoming initiated into the one way, we can each of us live on for a span greater than the number of stars that twinkle within the goddess's right eye. Расскажи мне об этой пифе. She came from on high to we mortals and showed us the path to the goddess, where all living souls are naturally inclined. She showed us that injury and malady need not mark the end of life, but that through her methods we could ascend to greater life in service of the goddess. Что ты имеешь в виду под истинным путем? For this hallowed information, you must seek an immaculate chapel. Go north, friend, through the forest and into the town of Silverglen, where all may be revealed. There, among her followers and friends, dwells the goddess's ecstasy, her one way. Go on the path to the righteous, my friend. Forget not that the conduit has great plans for you. Мужик, тебя... Много поспать, как мне. Так, ладно. Посмотреть, я была Гей-3. Графика хорошая. И там сюжетка будет. Ого. По идее. Но она тоже с таким видом, как я сейчас играю в игру. Изометрическая будет. Но катсцен очень много. И разветвление сюжета. Так. Комары задолбали. Меня тебя еще кусают комары. Так, я хочу посмотреть место убийства. До которого я наконец дошла.
Джангулет. Comes a creeping for you, Victoria! Careful, comrade. I think I sense a sorcerer in yonder shadows. Хорошо. Так. Сюда нельзя. Давай смотрим. By the filed teeth of Sulumar's soul shredder, the end is nigh. Death comes a creeping for you, Victoria! Кстати, Матильда, ты о D&D слышала? О игре короче, подземелье драконы. Просто она настольная. Вот как раз Baldur's Gate 3, там система игровая будет как раз таки, да, на Dungeons Dragons D&D. Короче, будет построено. Меня это больше всего пугает. Потому что очень много будет вероятностей. Но, как всегда, эту вероятность можно будет подтасовать. Praise be that Ahu the wizard built those newfangled weapons of his. Seal would have long been overrun by undead if it weren't for them contraptions. Да, настольная игра, но я имею в виду, короче, компьютерная игра сделана по правилам настолки. То есть там будет тот же кубик, проверка по кубику, боевая система реализована и некоторые проверки диалогов. Не-не-не. Ну так, любая пошаговая игра сделана по правилам настольной игры. Не совсем, там намного все ближе выглядит. Все прям как в настолке. Сама атмосфера, да. И намного больше вероятности. Ну как, короче, там все намного ближе. Не знаю, как объяснить. Ну, короче, если система D&D тебе нравится, то это зайдет. Так, проходите. Greetings. Oh, you are most welcome in my chamber. Customers rarely find me up here, but I do so abhor the hustle and bustle of the marketplace. Так, я хочу... Блин, ничего нет, что я хотела купить. Давай старать, Виктория. Серьезно? I have spent more of my life on the road traveling alongside great caravans than I have in any given place in Rivellon. All of this earth is my home, for a few days or even but a few hours at a time, that is. You wouldn't believe some of the things I have seen. Oh yes, a city besieged by the dead isn't even remotely special to me. All the better that it isn't for you and for me, because outlandish events lead to outlandish wares. Так, давай я монетку тебе, наверное, засуну. You are quickly becoming my favorite мешок еще. Монетку, дайте мне монетку. How gratifying to see you return. You are quickly becoming my favorite customer.
Так, я хотеть... не знаю, что я хочу. Что-нибудь. Ну, еще рано прокачиваться, блин. The last will be beaten. Beaten like the anvil of Grog, the torturer. All hail Grog! All hail his hot-steeled instruments. Крылатая сандалия. Кстати, крылатая сандалия полезна. Блин, надо, чтобы позже покупать в это забагуется, но тоже я не хочу. Точнее, разбагуется. Если вы точно. Так. You have come, yes. That is most satisfactory. Begone, brittle mask of age. Hear me now repeat the words of Brittletooth, the child snatcher of Carador. Come, play with me, for I'm hungry. Come, play, play, play. Старый извращенец, расскажи мне о себе. My name is Eglandir Twilsalanar, elf of the house of Gandavum, the slaughtered house of Gandavum. But by the twin blades of the Shadow Vixen, I shall have my revenge. The walls of memory are stained with blood, and I would see them bloodier still. Насчет помощи вот ты просил. Game, yes! A game of blood and brutality, of death and dexterity. Fun as herring the horror harlequin. But, like the serpentine stalker hisses before the stab, hush now. Darkness, darling. Hush, hush, and listen to my tale. The elves of Gandavum, they lived in peace. Oh, yes. But one night, when the moon had hid her face, the orcs of the tribe of Kazuldagar beset our city. They cooked and ate and burned every last one of us. The light of dawn never saw an elf of Gandavum no more. All undone. Every last one of us. Except for me, the midnight rambler, away from the city. I was very old back then already, though indeed I whisper of many years hence. But death shall not find me. Oh no, not until every beast of Kazaldagar has been bled. I have tracked her down. By the curse of the spine spear I have. She does not know her ill-shapen sun is setting fast. Color the dusk red, O sword of youth. Bloody the day with the bramble sap that runs through the veins of Victoria. Bring me the amulet that clings to her flesh, soon to fade. And yours shall be the bounty of vindication. Mine shall be its sanguine satisfaction after long, long last. Может, ей дряхлый седой, но мне принадлежит сокровище королей, и бесчисленное множество убийц внесли свой вклад в дело мести. Теперь цель, о которой я мечтаю, близка, клянусь Калой. Провожающий последний путь, дело почти завершено от меня. Отнула только одна арчиха из рода Касулдагаров. Последнее убийство решит судьбу этого племени мое. Значит, моя цель Виктория, юная арчиха. Yes, Victoria. She is the one whose heart must be held in hand.
the heart around which the fingers of that hand must clench and tighten until its choking flesh bulges with blood and its beat slowly breaks. The orcs of Gazuldagar, they knew my name. Oh yes, by the bite of the roving rattler, they knew my design. And so they sought to save their last, an infant, she who was to be queen. To no avail, oh no. Years, how many I know not. Years I searched, and now she has been found. Her name is that of a woman, her employment that of a civilized being. But by the fork of Barbara Man-Eater, she is nothing but an orc, a cyst of nature, one of a misbegotten litter dragged into life from the tumoured womb of a filthy, coarse-haired beast that was humped like a dog in the darkness of a stinking hollow. Victoria, librarian, daughter, adopted child of Cecil, Mayor of Sicile. There is bloodlust in you. I can feel it. Let it out. Set it free. Undo the last of the Kazuldagar. By the breasts of Sishara Goatsuckler, give me my revenge! Дядя. Я ухожу. Так. Можете выйдем поболтаем. That was quite the radical change we witnessed. I never would have thought that the benign old man we met outside would turn out to be a vengeance-driven aficionado of assassins. By the needles of the million bleeder, they'll end it all! End it all in blood! Он такой же дикарь, как и эти орки. А как Виктория может отвечать за преступления своего племени, если в то время она была младенцем? He is as much a savage as those orcs. And how is Victoria guilty of her tribe's crime if she was but a babe at the time? Верно, возможно, Виктория даже не знает о своем прошлом, но это, так скажем, эксцентрик все равно включил ее в список жертв. Так, все прощения. Блин, а как мне обследовать комнату, где произошло убийство, до которой я наконец-таки дошла? Где она вообще находится? Не комната с убийством. By the filed teeth of Surumar Soul Shredder, the end is nigh. Death comes a-creeping for you, Victoria! Там должен же кто-то стоять. Что-то я видел, произошло убийство. Не тут, наверное. Так. Стоп. А где убийство произошло? Ладно, давай поболтаем. Pointless chatter with strangers does so thrill me. How did you know? Please continue interrupting my drink if you'd be so kind. Так, кто ты? How curious of you to show interest in a lonesome stranger at the bar. Let me answer by saying that who I am is hardly any of your business, and anyone with an ounce of tact would have known that already. Расскажи о великолепной Can I печерке. tell you? I suppose I can, and I could. But why would I turn my attention away from this whiskey when Mendius right outside is simply panting with excitement about the whole affair? Так, ладно, я хотела с трактирщиком. Hearty welcome to the King Crab Inn, and a pleasure to have you. You look like you could use a round or three, so what'll it be? Have a seat and stay a while.
Расскажи о себе. The name's Ivad. Pleased to make your acquaintance. I've been offering the weary travellers of Sicil drink and rest for nearly 2 decades now, but the king crab's older than that by a long shot. All you see before you is the manifestation of my great-grandpappy Horatius Dungeness's noble vision. Beer and naps for everyone. No questions asked. Как идут дела? Well, between you and me, things have been rather slow since the, incident. But with spirits high and liquor flowing like it is tonight, it seems the crab may just come out of that pinch. Что тебе известно об офисе Джейка? Mind if we keep our voices down over that sensitive subject? Death and dark magic ain't exactly great for business, you know. Расскажи мне про ту ночь, когда произошло убийство. Where it happened. It was rented to a certain woman. Though I'm afraid to say I can't say exactly who. This inn isn't in the business of asking many questions, if you know what I mean. She came heavily cloaked, but paid the full sum in advance. I was used to such transactions after many similar concerning a certain Esmeralda. Figured this were just more at same. I saw one other figure go into the room that night. Someone tall, built broad like a man, but shrouded the same as she. Again, standard practice for Mrs. Counselor and her visitors. I was startled awake by a horrendous hubbub shortly after midnight. I jumped up and grabbed me grandpappy's machete, bleary-eyed and awash in fright. By the time I burst into that room, it was horribly silent. There was only Jake on the floor, dead, surrounded by what may as well have been a battlefield. Councillor Jake, that poor man. I knew too much about his affairs, you know. Never figured it my business to say anything, but after all that's happened, I wonder if that weren't a grave mistake. Кто это сделал, выбрался через окно, однако я не видел ни одной живой души. Клянусь, я сразу промчал казарму, легион бежал быстрее зайца. Esmeralda's longest-standing lover has the audacity to remain lodged at this very inn, you know. He's called the Duke of Ferrell, a high title for a low man. If you haven't yet asked him about Esmeralda, I'd recommend it. Так, ладно. Greetings, Source Hunter. I don't mean to hinder your investigation, but I can't open this door for anyone who hasn't received Captain Aureus' explicit approval. Мы с Ауреем уже поговорили. Пожалуйста, пусти меня. Not exactly the friendliest bloke, the captain, is he? Well, your reward for getting your ear chewed off is a waltz through the town's finest magical murder scene. Enjoy. Почему каждая игра Divinity, в которой играл, начинается с одного и того же? Не. Размечтался. What happened? Is this a dream? I don't think so. That stone. Somehow it sent us flying into the stars. Вот как раз. Так. Сколько мне не хватает до нового уровня? 2425. Terrible, terrible! It will consume us all. Да, все с тобой ясно. Ho-hum! By the quill that lasts a billion words, what's this? 2 Rivalonians here? At the end of space and time? How very, very, very curious. Кто вы и как попали сюда? Oh yes, 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 yes. Proper
introductions. Zix the historian at your service. It is my job to record all that was and is and hopefully all that is to be. As for how I got here, well, for a historian appointed by the gods themselves, hopping to the end of time is as easy as 1, 2, 3. How you got here, though? That's a rather more interesting question. On such a tiny and rapidly shrinking vestige of space and time, I wouldn't have expected to find a soul but my own shadow. Почему это место так выразилось, исчезает? At last a question I can answer most definitively. I mentioned already that this place is the end of time. If that didn't send your heart into your stomach and your pulse a-flutter, it should have. Time ought naturally to have no end at all. Indeed, I can think of no worse nightmare for a chronicler such as myself. But something totally, utterly terrible has happened. Как может время закончиться? Show, don't tell, I always say. So go, peer through yonder looking lens and feast your soon-to-be terrified eyes on the darkness that is approaching. I think that imp may be... Да, там только видно. Красоте. Да все еще в этом только видно. Что он рехнулся? You saw. Terrifying, isn't? Милашный дракон. What's this? The portal. It's. Милаха. The portal has become active. Fantastic. The portal. It's quite sprung to life, just like the long dormant flames that decorate this observatory. After all my waiting and hoping, could it be? You, dear stranger, you must be the key. Something about your presence here is causing the end of time to grow. The true end itself to move further away. Those torches, a light! This portal active once more. It cannot be coincidence. Ром, мне бы хотел спросить, что мы только что видели через твою трубу? Goodness me, how right you are. There's so much to take in, I'd nearly forgotten. And what you saw has been haunting my mind since I first discovered it. It is the void itself. The dragon that is devouring creation. When I speak of the end of time, this is exactly what I mean. I can't say for sure where it came from, how or why, but I do know this. It's shrinking our future by the second. And if we don't stop it, it will devour the past and present as well. Думаешь, что мы каким-то образом связаны с этим измерением? It's not that I believe, it's that I have seen. Long have I been waiting here, hoping that one day this very portal would ignite. Then, no longer than a few mere moments after you arrive, zap it goes. The chronicler of time knows a pattern when he sees one. Что он находится за этим порталом? Though I cannot say for certain, if it is what I believe, then our prayers might well be answered. In fact, every last question that ever plagues your noggin might well be answered, for I believe what lies beyond this portal is nothing other than... But why spoil the mystery? As soon as we leap through, we'll find out for certain. Да, в портал. After you. Oh, what wonders we may find on the other side. You first, but don't dilly-dally. Да, не мешкаем. Just as I hoped. There she is. There it is. Come, don't delay. And he's off. It seems the
the imp has spotted exactly who and what he'd hoped to find here. Could it be, milady? The weaver of time? Mother of history? Author of all that has ever been? Indeed, Sir Imp. As surely as you are he who chronicles all that I weave. Astounding! Unbelievable! I have so many questions for you, so much to ask, so much to say. You have brought guests, I see. Strange. Very strange guests. My reaction exactly, milady. It was their arrival here at the end of time that instigated my finding you. But why? Surely you must know. This is a question better put to our guests themselves. Tell us, how did you arrive upon this plane? Камень, странный камень в один миг перенес нас с Ревелона в этот мир. It was a stone that caused the great shock of energy that brought you here, and it infused you with new life as well. Is that so? Да, именно это и случилось. Вам уже приходилось такое видеть? Not like this, no. What happened to you is unique in all my work. Never had I experienced something so contrary to my nature. To weave something I had not seen, had not expected. Life does not simply spring into existence, you see. But yours has. You appeared before me from the moment you came into contact with that stone. Starstone. I now know it to be called. But, Madam Weaver, how is it possible? Do you not see all? Have you not woven all that is and could ever be into your tapestry? Like the stones, your guests are a mystery to me. I see them before me in this world, but their likenesses appeared not upon my tapestry until they revived the stone. Source Hunters, it would seem that yourselves and Starstone are inextricably linked. Why and how, I cannot say, but I do believe that finding more stones will reveal to me who you yourselves truly are. Что такое звездный камень? Откуда такие берутся? Starstone is not what it seems, Source Hunter. Its true nature must be part of a greater secret, a secret lost even to me. Do you see what violence my work has suffered? What wounds lay upon the tapestry of time? Mysteries of all time, gaps in history. Oh, how they've tormented me for eons. It would appear that Starstone transforms at your touch, granting me new thread by which to mend the tapestry. Thus, it restores time itself. I see. What the void would shrink, Starstone restores. Yes. Though I cannot explain why this Starstone is the antidote to the void's ravishment of our realm. If we do not restore time, if we do not discover the true nature of these stones, the void will consume us all. Если эти камни восстановят историю, надо их разыскать. Indeed you must, though I may not yet understand why. It seems that you and you alone can unlock the powers within Starstone. Yet we are not the only entities who know these stones to be so much more than pretty gems. Why, of course, that's what they were doing. I have recorded their doings, you see. Collectors of Starstone, more and more by the day. Now I understand. They'd keep the stones from our reach. They'd prevent the mending of time.
Without these stones, Hunter, there will be no Rivellon. The entire tapestry will crumble. Even this plane will fall victim to the void's insatiable hunger. That shall never be, milady. As sure as Zix comes before Zax, we will put a stop to it. First we mend the tapestry, then we stop the void. Please, our most mysterious guest, are you ready? Are you willing? Will you hunt out the stones? Will you help us restore what has been lost? У меня разве есть выбор? Not but a moment ago we were hunting Source in Rivellon. And now we're being told that we alone can prevent the end of time by way of some magical stones. What do you make of it? What do you think, Source Hunter? Звезды камень на нас действуют, с этим не поспоришь. Как не безумно все это звучит, в какой-то смысл во всем этом, видимо, We есть. can't deny our reaction to Starstone. There must be something to all of this, mad as it may seem. Но все равно странно он перевел разговор с карты камня на спасение мира, которое зависит только от нас. Still, it's quite a leap from finding a strange stone to placing the world's salvation on our shoulders. Source Hunter, do tell. The glint in your gaze and the set of your brow suggest to me that you've not given up on our dear old Rivellon, not just yet. Нет, мы собираемся в Ревелоне устроить кровавую баню. No, with you searching out Starstone, I believe we'll mend the tapestry in no time. We'll find out just who you are and how exactly to send the void back to wherever it came from. But you'll need a way to travel between Rivellon and this homestead, won't you? Who wouldn't want to see what fantastic changes your search will yield? And who knows what the Weaver might discover about you? Luckily, the power of portals is known to you, so I'll let you in on the little secret of how to transport back and forth from the end of time. Just, you know, don't go sharing it around. Never know who we can trust these days. Off you go then. You've Starstone to find, and I've a tapestry to examine. Surely there must be some clue here as to how on earth you're related to the end of time. Качиха время сказала, что звездный камень помог ей заново соткать гобелен. Как такое возможно? Cross my heart, hope to fade in the void. I honestly don't know. But ask her. If she claims it is so, perhaps she knows why. Я хочу задать, я не хочу задать, я слишком сонный. Final word. Once you return to Rivellon, there will be someone waiting for you. My agent, my eyes and ears upon your world. I hope he'll be able to help you as much as he can. Time, I need hardly remind you, is of the essence. Я нифига не сделал в игре, времени провел зато не дофига. Ладно. Сейчас я хочу все-таки один бой выиграть. И пойти. Я что-то должна хоть сколько. Ладно. Ладно. Где тут выход? Джан я одел, думал. Стоп, мы для Джана покупали броню, а я его не одел. Стоп, вообще правильно? Так, ладно.
Как вернуться? А, все. Так, а пирамиду, я так понимаю, я так собрал. Source Hunters, I welcome you once again to the realm of Rivellon after your travels through the chasms of space. Nice to have found a shelter, wouldn't you agree? Where you can come to no harm. Я тебе мешочек не давала. Where is my pepper? Did it sprout legs and run away? Ah, there it is. Ладно. I know the imp historian has told you about his agent on Rivellon, and that agent is I. So now that you know of the alliance between me and Sir Zigzags, let us turn to the business at hand. Starstone. Так сделал нам совет Зигзаг, а мне был бы очень кстати. And I'll be delighted to give it. Dark webs are being woven around these parts, and it is my firm belief starstones are the flies the sorcerer spiders are trying to catch. It can therefore hardly be a coincidence that Councillor Jake was a collector of the stones we seek. His foul murder and the plight of dying time must somehow be interconnected. That means the task you have been given remains crucial. Find the assassin that did away with Jake, for you're bound to stumble upon Starstone along the way. Откуда ты знаешь, что Джейк коллекционировал звездные камни? While you were being lectured by our friend the historian and the grande dame of time, I snuck into his house and had a look around. The advantage of being a cat, you know. You go where you please with impunity. And sometimes the lady of the house even rewards you with a slice of fresh herring. That's where I saw them in a cabinet. Mere slivers, but specks of starstones nonetheless. They lay there, silent and innocent, though bloody murder may have been committed in their name. Зачем еще нам убежище? Don't we all long for a sanctuary where our worldly troubles can be held at bay? A bed or a basket so snug it becomes, in a word, safety. But perhaps I speak only for myself, not for veterans such as yourselves that by necessity call any patch of ground they rest upon home. Like any cat worth its salt, though, I deeply cherish a secret refuge unbeknownst to anyone. To be able to repose without a care is such a precious circumstance, saved all too seldomly. Интересно, ты что, действительно веришь каждому слову Зигзагса? Время, пустота, конец близок. Let me phrase it like Zigzags might. A universe without time is like a pen without ink. A pointless instrument stripped of the potential of creation. It is void. It is death. It is nothing. I'll not pretend to have all the answers, all that I understand all that is happening here and out there among the stars, but I do know I'd rather err on the side of caution. If Zigzags worries, I worry. We are talking about a creature, after all, that has reclined among the divines as nonchalantly as you and I lays beside the hearths of home. Как ты стал агентом I met Зигзагса? him first, a long time ago, out in the wastes of Youthal Gore. He wondered aloud what on earth a cat was doing out there in the scorching desert, then shared what little food and water he had with him. So I told him who I was and showed him my human form. He laughed and marveled and told me stories about his travels.
In the end, he even shared his great sorrow with me. The unspeakable thing you saw through his looking lens. I was awed and frightened, but swore to help him in any way I could. As of now, that includes helping the two of you. Oh, before you go, here, take this teleporter pyramid. A handy toy indeed that Zigzags asked me to give to you. You'll need the other one too if you want to make use of its powers, but alas, I seem to have misplaced it. Don't worry though. Use this one here and it'll take you straight to its twin. Now that this matter has been settled, hunters, I shall detain you no longer. But rest assured, I'll do my share of hunting too. So if you spot a white cat during your travels, do stop to say hello. Now, where is my pepper? Did it sprout legs and run away? Unknown to all time, are you? Leave it to an imp to try to fill our minds with all manner of magical gobbledygook. I'll tell you who you are. Source hunters, members of the most esteemed order in Rivellon. Here to find out and grind out every last speck of dark magic in the realm. There, the enigma is solved. И Зигзаг говорит правду, мы действительно влияем на Лабиринт, я хочу узнать об этом больше. Спокойно, Мадора, хоть ты не загадочна, мы все равно тебя очень любим. What are you? You think I'm... No, comrade. You can keep the honor of being the object of the Space Imp's special interest all to yourself. I just hope this fancy of yours doesn't interfere with your real job, or have you forgotten that little detail already? You're a source hunter first, last, and always, comrade. Ah, how intolerable it is to think that all the knowledge of the world is being gathered by an imp. A creature that is no more than the result of a demon's bowel movement imbued with the breath of life. And yet I am a tad jealous of that jabbering little jester. To know all. It is a consummation devoutly to be wished. Now, where is my pepper? Знание было... Ладно, травматик сказал бы. То у нас программных знаний не было слишком много. Нам повезло, что мы встретили Зигзага. Я так не думаю. Должна же быть в жизни какая-то тайное объяснение. Просто унылый, предсказуемый ряд часов, сменяющий друг друга. You are not of the same minds, and therefore one another's weakness. We must be steadfast. We must be firm in our desires for knowledge and power if we are to overcome the foes that would suck the very souls from our fragile frames. Let us learn, Hunter, whether you like it or not, and through wisdom grow ever more mighty. Ладно, будем учиться, договорились. Так. Давай решим сначала. Для стражников. Ладно, будем надеяться, что я не обожаюсь стражника. Так. Вот так. В всех случаях возьму за Тиндер. Так, 1425. Смотрим, может, я ошиблась.
Я не хочу к ним просто приближаться. Серьезно? Ладно, ладно. Уймись. Стоп, 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 стоп.
What a deluge. За 50 очков. Ладно, не хочу я терять очки. Да, не хочу я терять очки. Опыт, 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 нужен опыт. Так, ладно. Пофигу, давай будем с легионерами сражаться-то. Без хитростей. Все равно победим. Кто мне опыт вернет? Так. Палка можно было вызвать, но ладно. Я лоханулся. Так, ладно. Серьезно. Окей, я вас понял. My will is strong, my aim is true.
Блин. Keep you. Let's dance to that. I'm never out of my element. Bless the seven, I am restored. Серьезно? Серьезно? Вы смеетесь. Подожди. Или я что-то понимаю? То вы даете опыт, то вы не даете опыт. Или я одного лишнего? Какого фига? Может, вы останетесь тут, я из пушки их перестреляю. Блин.
Ладно, блин, говнюки, почему вы тут дохнете? Когда надо, вы не дохнете. Так, ладно. Here for your daily serving of veggies. Please partake of the plumpest produce ever produced. Aaron has as many friends as the man with many cheeses. Fresh haddock. Well, what sort of arrows do you want? Freezing? Silver? Poison? Get to the point. Aaron has as many friends as the man with many cheeses. A good day to you. How lovely to see you again, haver of the beautifully shaped shoulders. They quiver in their mouldy boots. Aaron has as many friends as the man with many cheeses. Aaron has as many friends as the man with many cheeses. Dearest customer, I've never seen an aura so plagued by ether. Thank Astarte, I've just the earth scroll to ground you. Red and orange, yellow and green, the finest veggies size seals ever seen. Кромольчу себя. Not in the mood for cheese. Their excuse is more holes than a slice of this fine Corbin Come now, Alistair. Surely you've met your match once or twice. Блин, почему эта песня мне напоминает какое-то дежавю? У меня с танцующими скелетами должны быть тут песни какие-то. Так, ладно. Где ты, девочка моя? Некромантка. How gratifying to see you return. You are quickly becoming my favorite customer. Где загляну? Где к тебе, может? Не хочу. Или ты одна из тех, на кого трубы работает? Так, ладно.
Или не ту сумку тебе дала? Могла и монетку забыть бросить, ну ладно. Так. У меня все. 1000. 7000. Так, ладно, поехали. Пирамидку вторую дойдем. И все, это конец. Ну, на сегодня. Точнее, нет. Завтра что-то хочется. Точнее, сегодня. Днем. Так, пирамидку. Мне дали пирамидку, а я ее забрала, а я... Или я купил. Стоп. А пирамидку случайно где осталась? О, моя прелесть. Gods, what is going on here? First I have to shoo away Блин, a надо было creeping white сохраниться. tomcat, and Ну now ладно, there's a будем perfect играть stranger in my bathroom. до Get победного out, will you? конца. У нас же очаровательные трусы, блин. Это всего лишь маленькое недоразумение. Будет о чем рассказать завтра. Два против 7. Сволочь. Little mix-up indeed. I don't know what you and that horrible little imp are planning, but leave my bathroom out of it. Out now, if you please. This room is private. Я хочу переиграть. Все, я должна что-то... Хоть что-то сделать. 1 минуту. Так. Да сволочь ты! Да уж ее играешь. Да блин, ну мне ж трусы. Извините, госпожа, но меня перенесло сюда волшебный принц. У меня не было ни малейшего представления, куда я попаду. Здравомыслие. Ну, конечно. Чем я это делаю?
И умножить много с преимуществом и. Ладно, поехали. Не хочу это делать. A magical pyramid, eh? Frivolous and lecherous magic, more like. Leave my house, before the divines punish you for your aberrant ways. Сейчас беремся. Вот я обворовала. Out! No, if you please. This room is private. Don't just... Полотенце купается. А, это пальто, ладно. What are you still doing here? Begone! Сейчас дайте не хватает. Стой. Мадора. А, тебе не хватает всего. No, if you please. This room is private. Женщина, успокойся. Кстати, Don't just stand there. Go. Away with you. Меня тут нет. Все, успокойся. И я ушел. What are you still doing here? Begone! Out! No, if you please. This room is private. Don't just stand there. Go! Away with you! Ща все будет. What are you still doing here? Begone! Out! No, if you please. This room is private. Don't just stand there. Go! Away with you! What are you still doing here? Begone! Out! No, if you please. This room is private. Don't just stand there. Go! Away with you! What are you still doing here? Begone! Да я все заберу, женщина. Свалю отсюда, обещаю тебе. Out! No, if you please. This room is private. Отстой. Don't just stand there. Go! Away with you! What are you still doing here? Begone! Сейчас пока что все продолжим через часов 10, наверное. Всем спасибо, кто был. Спасибо за компанию. Хорошего дня, вечера, утра. Пока.